Всем доброго времени суток. Мы с вами сегодня продолжаем проходить наследие Хогвартса. Сейчас одну минутку. Продолжаем. Так, Рита через час подойдет, ну ладно. Ебать, что с освещением? Так, я предлагаю выполнить дополнительные задания, которые здесь есть. Потом уже пойти к основному. Или пойдем к основному. Так, найти книгу Фига и дальше неизвестный секрет запертой секции. Требуется инценты. Заклинание. Погнали, короче, ладно, по сюжетке пройдемся. С этого квесты все равно никуда не денутся. Нужно выполнять квесты Себастьяна, потому что только с помощью него, если не ошибаюсь, можно получить будет непростительные заклинания. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Все, погнали. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Короче, нужно выполнять квесты Себастьяна, потому что только с помощью него можно будет получить эти, как его, непростительные заклинания, если я не ошибаюсь. Подожди, это мы выполняем сюжетное задание, что ли? Получается так?
Вроде бы да. Задание. Да, это сюжетное. Нет, не хотим отказаться. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. С помощью этого Cast заклинания it мы and сможем you'll открывать appear as сундуки с little more than a глазами. trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. А And что ты spells- хотел? Думаю, spells русская are локализация free. будет. Give it a try. Не, ну вообще фанаты уже делают ее, она довольно добротная. Вернее, там только трейлер показали, но ее делают вроде как за месяца два, наверное, закончат так. И как нам ее использовать? Неужели ее нужно ставить здесь? Да, ее нужно ставить здесь, давай. I'll be quieter than a jobbin. Если противник приблизится, почувствуй, похуй, короче. I shall pretend I cannot see you. Стелси. Сосать. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer Андрей, of that читай, desk. читать полезно. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Я, кстати, еще настройки немножко изменил. You distract, I get the key. Understood. Если будет I said подлагивать I'd во get время you боя, in, and I то always нахуй keep my отключим word. RTX. Trust me. И подниму графон на ультра, а RTX нахуй отключим. Потому что все пролагивания у меня из-за RTX, походу, были. The key. Here it is. Ты чё, Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Так ты настройки подними на повыше, и не будет размыто. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ко мне в пятницу, и у меня выходной, в пятницу их заберу уже. Да понял, я понял, да. Ghost, don't let her see you. Окей, спасибо, что предупредил, Андрей, насчет машины. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. Бля, нахуя? Ладно. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Ну-ка, рукояточка новенькая. Бля, они все выглядят стрёмно, вот это более-менее еще подходит. Окей. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way Доверимся with the ему, если что. faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Надо бы, кстати, с ним потом I know его just the должны spell to repair this armor. задание выполнить. Ой, не туда. Блять, репару надо. Репару. Я не знаю даже вместо чего ставить. Давай вот сюда. Reparo. Вообще надо, знаете, что если их можно менять во время боя, тогда знаете, что сделаем? Здесь сюда поставим вот эту хрень, вот эту хрень, вот так вот. А в боевых заклинаниях будет у нас вот это, блять, нам нельзя, да, сделать? Почему я не могу поставить сюда? Какого хера? И что, типа, нельзя, что ли? Дополнительные ячейки, чтобы были? А я хочу. Книды. Ладно. Of course, traces of ancient magic. That's it. There must be more to this room. Это обычный сундук. Поэтому перчатки какие-то нормальные, топовые дали. Мне опять-таки их не нравится. Хотя по цвету прикольный такой, довольно-таки неплохой. Погнали дальше. Where might this lead? Так, а что здесь у нас? Accio. I need to wake up that room over there. Блять.
Понятно. Not surprising. Guards at the ready. Больно. Так, что способность магии накапливается после успешной атаки или получения урона. 10 попаданий. Ладно. КП пассивно становится неплохо. Accio. Levioso. Пошел вон отсюда. Accio. Levioso. Ладно. Здесь история идет за 150 или 200 лет до событий в Гарри Поттере. И здесь как бы так же, как магия в Хогвартсе запрещена, но для нас сделали исключение. И мы сейчас находимся вообще-то в Хогвартсе, это подземелье Хогвартса. Nearly there. Best keep my wits about me. Очки. Находимся. Ух ты, здесь много их, слушайте. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Сука. Accio. Levioso. Блядь, нет! Это идут подземелья Хогвартса, получается. Levioso. Incendio. Блять, я не понимаю, как инсендио работает. Полези, что ли? Падай. Давай сюда. На, нахуй. It is a book after all. Ну, удачи тебе. Это, кстати, воспоминание. Сейчас же воспоминание, если я не ошибаюсь. Ну, мы ее увидели в Гарри Поттере. Да, это чашка воспоминаний. Я за Слизерин, да. Там шарфы и вообще твоя форма меняется в зависимости от твоего факультета. То есть ты не можешь, допустим, будучи в Слизерине, надеть форму Гриффиндора. Но у меня скины еще есть, которые за предзаказ дали.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Вроде Rackham бы can see нет, а them может too, имеет, я не знаю. but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a Ну, смотри, particular form фантастические of твари ancient происходят, magic is по-моему, wielded. в 18 или 18, вроде 18 веке они происходят. Либо 17, либо там, ты кажется, 1800 год, если не ошибаюсь, 1900 год. Здесь еще старее немного. See traces of ancient magic. Я не Does that помню, mean I какой can здесь wield год, it но too? фантастические твари то With идут the после proper тоже training. этого игры, But получается. let us По not get ahead хронологии. of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, Здесь еще you must даже first нету master all этого... that Как Hogwarts его? has to offer. Как его зовут? A magic this powerful can do Дамблдор, great вот. harm in Нет long Дамблдора в hands. виде It must преподавателя be даже. wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Андрей, я не знаю, о ком ты говоришь. Я за лор не шарю. Я Гарри Поттера, говорю, смотрел все, кроме этого философского камня, а книги читал только 2. И я за лор вообще не шарю. Здесь Дамблдора нету как преподавателя. Вообще, его в Хогвартсе, по-моему, есть, если не ошибаюсь, в виде пасхалки, там, типа, молодого студента. Sebastian. Но именно как преподаватель нету. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell Вот, me. это его отец, получается. А самого именно, You're a bright который... boy. А, как его зовут там? Don't Я waste забыл, как его this. зовут. Бля, это похуй, хуй с ним. there was nobody else. I came alone. Да, здесь сюжет вообще как бы есть. Здесь, допустим, Oh, директор... Sebastian. What will your Директор uncle say? Хогвартса... Блядь, забыл, как его зовут. Короче, у него фамилия Блэк. Блэк, короче, по-моему, дядя Гарри Поттера. Если я не ошибаюсь, я опять-таки, я за лор, блядь, вообще плохо шарю. Вашего Гарри Поттера. Зато шарю за Гагарина Пётра. Гарика Гончара, да. Что у нас по заданиям? Ну-ка. Вот Сириус Блэк это дядька Поттера, получается. А здесь директор Хогвартса. Я тоже Блэк, я забыл его фамилию. Ой, не фамилия, а имя. Идите в класс профессора Фига. Профессор Фиг это тот чел, который вообще с нами, который вообще как бы с нами приехал в этот Хогвартс, ну, по трагическим ситуациям, получается, мы там через подземелье, через портал попали в Хогвартс, короче, вот. И он, короче, шарит то, что мы там избраны. Accio!
здесь есть духи, не летают по замку, но они летают в, типа, в разных местах You по-своему. wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation is warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted. Вот In он и which был case, в Гарри you are Поттере. precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's Здесь class, есть картины, and, которые well, есть в Гарри Поттере. Правда, и mine не все, конечно, unfortunately но всё took равно the shape of есть. a puffskein. Так, мы на Рубофиге учили нас изгонять бугарта. Им, ну, к сожалению, привезти пушишь. Ладно. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Да, погнали, принесем, хули нет. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Не туда я зашел, а в заклинание зайти. Я не понимаю, почему мы не можем настроить вторую ветку заклинания. Это что? Это что? А, это понял, это типа, короче, ну, которая остолбеней. Так, ну, по сути, ну что, у нас только боевых 3 заклинания. Давайте даже так сделаем. Блин, не туда. Все, вот так вот. Все, погнали. И еще сайд-квест один, кстати. Ну, блин, по пути, если будем проходить, будем их выполнять. Revelio. Сплющенные доспехи. Мы, по-моему, уже и смотрели, если не ошибаюсь. Ладно. Им делать нехуй. Accio. Revelio. А, нам нужно вниз спуститься вообще. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Погнали.
This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Блин, Perhaps мне it doesn't care for нравится. light. Ты можешь выйти? У меня есть, в принципе, огонь, сейчас порешаем их. Incendio. Серьезно, а просто жечь их типа нельзя? Понятно. Ладно. Incendio. Revelio. Тут нету. Что поджечь? Incendio. Так, это что? Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. А, это эти, как вот, дьявольские силки вроде бы, да? Ну-ка, теория. Если ты чем меньше сопротивляешься, они тебя будут отпускать. Ну, это интересно. Revelio. Incendio. Чё там? Херня. Вот и ради этого ты меня просил ВК открыть. Такая херня. Ничего поинтереснее нашел? I imagine a Только piece of есть that просто enormous стоять. venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Ладно. Что-то херня даже не нападет, блин. Не, ну так неинтересно. Да где красивый арт там? Да херня, а не арт. Риток через полчаса подойдет. Вот где красивый? Где? Вот где? Херня. Опа. 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 Лут собираем. Revelio. Лут собираем. Ебать, перчатки тоже, получается, легендарный, да? Но не хуже. Но выглядит попизже. Получается, ладно, тогда просто берем скинчик, ставим. Тебя коллекция другой. Это коллекция типа именно скины, что ли? Получается, а это именно. Ну, попозже выглядят. Что, все, больше здесь нет ничего лута, никакого интересного. Но сундучок есть, класс. Ваши ячейки снаряжения заполнены. В смысле заполнены? Типа лута хотите сказать до хера, что ли? Пускай вот это будет. Давай я все зелень сейчас просто берем и уничтожаем нахер. Так, пальто, которое лучше, чем у нас. Ставим его. Какой мальчик.
модный. Но мы это самое, скинчик ставим. Все, погнали. Revelio. Че, вот еще есть? Handy resource Так, мы не indeed. можем Your таки field взламывать, guide. если не за счет I'm most заклинания. pleased to be included. Ладно, погнали. Тогда выполним до конца стэт-квест. Ну, ничего интересного есть. Дерево в теплице. Токианское дерево стоит в центре теплицы. Хогвартс и его система корней столь же глубока, запутана также под землей. По-моему, похоже... Нет, это не похоже на эту гремучую иву. Ладно. I enjoy my Рита сейчас занята, еще полчаса, ну ладно, не получится, уже минут, наверное, 20 будет занята. Она на занятии. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good. Бля, я хотел When I отыграть show вообще... everyone in the common room tonight. Но мы This will же show everyone шли how в запретную, ridiculous that nickname was. а в тайный подвал, Thank you again, чтобы and have принести a good оттуда day. листок растения. I know Чтобы I доказать, will. что типа этот челик ходил, чтобы мы типа... Вот этот челик, you а не for мы all of ходили, your и что help. он типа такой No смелый. more Puffskein Dunking for Вот. me. Я вообще хотел отыграть злого персонажа, но уже 2 раза, когда я мог забрать предмет, который поможет, скажем, этому. Ты, может, откроешься, не? Так. Ебать. Ладно. How nice to see you, my young friend. Ладно. Так, тогда дальше идем по сюжету, тогда идем. Ну, он типа, короче, он вообще сыкло, и он нам рассказал, что он сыкло, вот. Но мы типа попросил нас принести листок растения, чтобы типа он это принес, чтобы доказать, что он не сыкло. Он сыкло, да. Мы могли, конечно, ему не отдавать, но мы же не пидорасы. Хотя надо бы быть пидорасами, потому что надо быть злыми. Мы же за Слизерин топим. Вот это то, что типа играешь ты либо за плохого, либо за хорошего, вообще не влияет. When I'm in Hogsmeade, I always pay a visit to Dogweed and Bethany. Так, а где этот сундук был? Он прям над нами. Ладно, хер с этим сундуком. Там закрыто, там замок. Old Так, treasure погнали. maps. Нам нужно к профессору Фигу. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig.
You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Спасибо за донат. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Короче, краткий в курс сюжета. Мы одаренный чувак, которого сразу вступил на 5-й курс обучения, и мы еще видим такую некую темную, древнюю магию, которую видят не все, вообще там единицы буквально видят их, такую магию. И она типа особенная. У нас все магические силы более, как бы такие сказать, более сильные, чем у других волшебников. Такая вот херня еще. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. Не уверен, I что look forward to seeing интересно. all that Вот, you've accomplished when I return. Получается, Oh, and don't neglect your зелье friends. варенье я You may бы be surprised by how поучаствовал. much you can learn from them as well. Потому что зелье варить надо уметь. Так, I've always said that да, travel заткнись. broadens the mind. Что у нас по заданиям? Так, поживите жизнью студента, пока профессор Фиг не вернется. Короче, понятно, профессор Фиг. Так, с жизнью студента. Что у нас делают студенты? Идем бухать. На свай будем ее звать. Нам писемеску отправила. Скорее всего, не палочки, раунд 3. Это тренировка, комбинации. Поговорите с Люкасом Шустом. Ну, погнали, короче, скорее всего, не палочек сделаем. Да какой негр, это лучше... вот еще мелкий пиздюк. Короче, прикинь, вот челик мелкий пиздюк гриффиндорец держит тайный клуб дуэлянтов. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Нам сказали на задание пожить. Что это? С ней в деревушке, ага. Так. Понятно, короче, типа у нее дом находится за пределами. Да идите в жопу. Нам, короче, наше задание пожить жизнью студента. А где нам найти алкоголь и баб? Нужно найти алкоголь и баб. Что это? Чаша. Revelio. Levioso. Incendio. А, ебать, мы можем поджигать ее.
Так, а это что здесь? Levioso. Incendio. Accio. Не работает. Хер с ней. Так, у нас 2 основных задания. Получается, вот, занятие травологией и девушка из Уагуту. Так, задача профессора Гекат, Экспеллиармус. Экспеллиармус, что такое Экспеллиармус? Ладно. Лучше Аватокедавру дали бы сразу же первым заклинанием. Вот до сих пор они, кстати, не врубаюсь, как что здесь делать мне. А, блядь, нет, подожди. Нет. Не может ни притянуть, ни что сделать. Бля, ну я так понимаю, там что-то на втором этаже уже будет делать, конечно, похуй, забили хуй. Давай, пиздюк. Давай, привет, я хочу потренироваться на манекене. Давай, я сейчас манекена нагну. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time Типа запрещено, а мы им можем использоваться. И нам за это ничего не будет, кстати. Это даже на сюжет не повлияет никак. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast Что all the тупо, spell кстати. combinations before the Потому dummy lands что мы again. пользуемся If you need to Hogwarts, stop даже practicing можем before you пользоваться finish all of them, запрещенными let me know. заклинаниями. Но при этом так что? Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done. Да и заткнись ты, блядь. Accio. Так. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Понятно, я сейчас выражу. Ща. Accio. Incendio. Все. Accio. Incendio. Да я, Accio. Incendio. Levioso. Accio. That was something. Incendio. Levioso. Accio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. без комментариев. Good one. Долбаная залупа. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Да, давай, погнали, захуярим сейчас.
Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Да, I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Давай на этот раз Себастьяна Yes, возьмем. Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Интересно, их можно будет в атаке даврить? Да я знаю, что... You're better than that. Нида. Hey, Leviosa. Ебать, они захуярили меня. Просто. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Да иди ты нахуй. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Leviosa. Confringo. Stupid one. Descendo. Incendio. I got the one. Give him one more. Lovely. Incendio. Potato. Don't shy away now. Incendio. There goes my wager. Ёбаный рот, и блокировать не успеваю. Care to try again? Это сложнее, чем я представлял. Yes, I'm ready now. Very Давай, well. еще Good luck пройдем. out there. Не я рукожоп, это они просто, да. Это просто сложность. Сложность высокая, да. Leviosa. Act like a winner. Incendio. Accio. Первый выбор. Leviosa. Potato. Confringo. Leviosa. Incendio. Accio. Confringo. Come on. Почему? Что? Leviosa. Incendio. Leviosa. Я просто не наводится на них. Просто не знаю, как навестись. Я просто не... Я сейчас попал. Но не наводится на них. Вот бред. Leviosa. Бред какой-то, он просто не наводился. What to do? What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! Давай мне And приз. so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. А дуэль разве должна быть не 1 на 1? I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, нам дали шмотки еще, кстати. Это нам скин дали, по-моему. Баги. Просто вот плачь опять в багах. Баги, блядь.
И здесь тоже баги. У меня плащ забагован просто. Это не должно быть так. Ну, мы, короче, сходили в библиотеку, запретную секцию, нашли там какую-то книгу, побывали в воспоминаниях, и сейчас нам нужно выполнять задачи. Хуй ты хлопаешь? А еще у меня плащ забагован теперь. Стопэ. Погнали сюда сходим, короче, ладно. Эх, жаль, нету металла. У меня плащ, блин, забакован. Что за бред? Так не должно быть. Ну-ка. И он все еще забагован. Да не, ну бред же какой-то. Просто огонь, который идет от черепов, просто багуется. Это баг, это такого не должно быть, блядь, меня это заебало. Перчатки забаговались, они выглядят белыми, хотя они черные. Что за хуйня? Я снова игру сломал. Это не 3D скин, типа живой скин, это за предзаказ давался нам. Вернее, за предзаказ, а предзаказ Deluxe издания, который давал тебе ранний доступ на 3 дня. И вот этот плащ, короче, набор этого. Набор темных искусств, вот. Но у меня плащ забагован. Бля, это похоже на дом Хагрида. Rebellion. Это смотрители. I should investigate. У меня Хогвартс забагался, мне, короче, не наводится заклинание на... на этой херне не должно находиться, окей. Так. Incendio. Какое-то подземелье нашли. У меня, короче, не знаю, ну, вряд ли, конечно, не наводится. Блять, надо продать снаряжение или продать нахер что-нибудь, что мешает. Шарф. Уничтожаем нахуй. Перчатки. Пиявочный сок. Какое хорошее название. Ну давай, хули нет. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Просто посмотри минималки. Под комп свой. Они, по-моему, ниже, чем твоя видюха даже. Приключение, что-то мне не нравится, это затея. I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet.
Perhaps if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps. What precisely do you need to retrieve and why? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Как хуёво, что пока что нету ни метлы долбаной, ни животных летающих. Вот реально не могу же их использовать, да? Да, закрыты. Как жаль. Придется пешочком бежать до города. Тут нету огонька где-нибудь близко. Точка телепортации? Нихуя. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. О, здесь торгаш есть рядом. Охуенно. Блять. Ты какого Not sure how I'd fare in a little place like this. Здесь замок, идите нахуй со своим замком. О, вот это тоже красивая рукоятка. Просто у меня такая палочка волшебная, что не каждая рукоятка. Вот это подходит, это неплохо смотрится. Вот это тоже неплохо. Хесия. Может такое ставить? Ну, пускай такая будет. Это все равно ни на что не влияет. Просто будет ее красиво держать в руке. Так, торгаш, давай поторгуем, продадим тебе. Hello, sir. Здравствуйте, да. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Понятно, торгаш всякими настойками и прочей херней. По-любому метод торгуем. What can I help you with today? Так продаем, давай тебе продаем это. I'll have no trouble selling this. Несколько вещей. Thank you. Что это? Шляпка? А то легендарные перчатки, я думаю, оставим. Ah, yes, a wonderful choice. Все, спасибо. I hope to see you again sometime. Теперь можешь спокойно пойти выполнять задание. А вот это I never thought Ramrock's loyalists would go this far. It is good to see you, my friend. Не друг я тебе. И чё, Акио. Чё, рыба? Нельзя ловить рыбу, жаль. Печально, грустно.
Поплыли. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так работает, ладно. Здесь больше нету лута, вот есть вроде бы, вот еще. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Хорошо поплавали. Это нормально? У меня плащ, пальто вернее. Нет, плащ. Сквозь ноги прошел. Пиздец. Ну ладно, это мелочи такие. Это доебка, просто доебка. Так-то игра неплоха. Что там, с плащом исправили они ошибку? Ну, бля, не. По краям все еще есть, но, блядь. А, пускай будет. Ладно, баг все еще не пропал, но сделаем вид, что так и должно быть, так и задумано. Trust you didn't find the dive too terribly difficult. Давайте, принес. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да, но просто I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Да не учи. Thank you again. And I do hope 20 you keep монет, diving. охуеть. You Спасибо. certainly have a knack for finding. Так, задача профессора Гекка. Уклоняться от атак врагов, используя кувырок. Ладно. Так, знаете, травологии давай потом выполним. Давай вот ты рядом здесь, давай с тобой поглазарим. It is good to see you, my friend. Надо гному помочь. Типа... Ладно. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Ты хочешь, чтобы тебе картины? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards.
That is very kind of you, but I think they took them to their camp Дай southwest of угадаю, here. нам сейчас Just past some покажут место, ruins. где эти Too долбаные dangerous to try and картины с retrieve тележкой them. стоят. I did enchant the И нам cards просто to нужно будет return их to me забрать. if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Да, Wish it had been спасибо. under better Так интересно бегать по меткам. After what Ranrock did to that Забирать goblin всё. banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to On. Ну ладно, сейчас это не какое-то уже не модно. Вернее, сейчас как раз таки модна такая тема. Сейчас редко найдешь игру, где меток нету вообще. Почему я вообще доебался прямо? Может позже козу грохнуть? Я хочу козлятинки. Ебать, это что за демонюки? Revelio. Чешуя гибридского черного дракона. Так, а я не могу их с помощью стелса убить как... А, у меня нету этого заклинания вроде. Или есть? Ну-ка. Есть, ну как оно применяется? Юку. Ладно. Есть, да. Ugh. Shame you're so foul. То есть коробкам по кайфу рядом с пауками, да? Past the ruins. I'm on the right track. Андрей, как всегда, я только про тебя вспомнил, потому что Андрею сейчас не понравится эта тема. Ну, потому что пауки. Incendio. Potato. Stupid. Accio. Levioso. Incendio. А, ебать, это хуйнюшки падают из них, типа я могу древнюю магию вкачивать таким образом. Есть пещера какая-то. Кристаллики. Кристаллики надо, лут надо, нужно лутаться. Так, здесь левиоса. Здесь, да? И левиоса. This could prove dangerous if I'm not careful. Как ярко, это откуда свет? Это чё? Это опять баг, что ли? Это ебаные баги, блядь. Ты какого хуя? Пиздец. Мы в пещере или где? Откуда здесь так ебаный цвет? Во. Что, больше здесь лута нету, что ли? Все? Погнали, ладно. Андрей, я твоих тиммейтов нашел. Такие же олени. Encampment. This must be it.
Looks as if there's more than one way to enter. Сторонники Ранрока. А вот их можно? I will make you pay. Protego! Incendio! One there. Accio! Ебать! Ебать! I won't rest until Many of you are there. I will make you pay. I won't rest until you're dead. Yes. Ranrock will unite us. Вы больно бьете, однако. I've been fighting since before you were born. Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Да я тебе шотну нахуй. I will make you pay. I won't rest. Incendio! No! Up for a bit of dying, are we? You don't think you can escape? Easily diverted. Давай. You should have fled when you had the chance. Сука, идите нахуй. Вы ёбище, блядь. На харде сложновато, согласен, бывает проблемы. Ой, ё-моё. Зато можно ловить стрелы, которые стреляют в меня, и отправлять их обратно. Так я еще не понимаю, почему нельзя стелсом здесь как бы нормально отстелсить. Типа я нажимаю к заклинанию, с помощью которого можно стелсить. А почему-то нельзя оглушать противников. Может, конечно, только на людях так действует, но хз. По-моему, их еще слишком дохуя, кстати. На одного меня нападают. Ну, хотя мы убер-солдат, так что похуй. А ты переехала только сегодня, что ли? How many of you are there? We'll reclaim. One less human to worry about. What's going on out there? Much too slow. I feel as though you're not even trying. Not quite. Меня Pity. цепляет, да? Not quite. Куда? Вон, вижу. Yes. Accio. Так, нам еще нужно двух этих врагов удержать в воздухе. You are terribly outmatched. Surely you can see that. У нас есть заклинание столбеней. У нас, по-моему, нет заклинания столбеней. Вот у нас есть столбеней. А. Incendio. You won't survive this, my young friend. Ну давай, ну. На. Accio. Incendio.
Leviosa! Ты там куда упал? Ты куда провалился, чел? Вы его видите? И я не вижу, а он есть. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Конечно, есть вот эта хернюшка, да, но я ей не пользуюсь почему-то. Ну-ка, перепрыгнуть возможно? Ебать. Ебать ты паркурчик, слушай. Revelio. Quite an enchantment. The cards are returning to Arn. Revelio. Я не понимаю, что делать с этими штуками. Accio. Это как должно работать, но и что-то как-то не работает. Revelio. Немножко не догоняю. Так, здесь мы были, здесь мы не были. А, там вон шарик есть. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Фезе. Я их подобрать не могу. Нет, ты в пятницу придет, ты что? Я же тебе говорил. Revelio. Так, там что-то тоже есть интересненькое. А, это грибы. Ладно, хер с этими грибами. Так, я пропустил. Ты когда на квартиру переехала, сегодня или раньше? Not my fault you're a deadly great spider. У нас подруга живет. У нас лут появился же, мы можем одеться нормально. Ебать шляпа, ебать колдун ебучий.
За 12 одного. Чуть дороговато как-то, слушай, я считаю. То есть 24 тысячи квартира, а сколько там комнат? If you're here for my wares, I'm afraid... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Да. I'm glad you're all right. А сколько комнат? Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired Из me. двушка, то в I've been принципе dealing with нормально, это witches хорошая and цена. wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a У tribute нас в to all Краснодаре, that is good например, between двушку us. вот друган сдает за, по-моему, 20 тысяч. Да, он за 20 тысяч ее сдает. Плюс коммуналка. А однушку он сдает за 12. What's a nice idea, Ron? I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get Слушай, started. трешка это вообще Thank отлично. you again for all Трехкомнатная you've done. квартира за 20 тысяч это нормально, это охуенная цена. Только смотря где, опять-таки, в каком районе и все остальное, там тоже на это все влияет. Ебать, нам на этот, как его, да. Нам на шляпу скинчик дали в виде рыцарского шлема. Около универа еще тем более, так это вообще охуенно. То есть и район хороший, и квартира трешка, Hello, Natty. How are и you? стоит 20к в месяц. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about Ты you, my ходи, friend. мойся в общаге. With Ranrock and Rookwood Заряжай and телефоны в Harlow after общаге, you. все делаем в общаге, а ночую We только did в not speak квартире. about it at the time, but I am hoping now you Выйдет might tell me дешевле. why they were А looking хотя for там you. за общагу тоже платить же надо. Я забыл. Тебе скажем? Да мы тебе не I've never скажем. met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Yeah. On another adventure, are we? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Это мне интересно, что там происходит. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. А, это та девушка, та женщина, в которой девушка. Вернее, жена. Короче, здесь, смотрите, она после боя будет фраза, короче, она скажет, что у нее есть, типа, там, my waifu, короче, моя жена, он скажет. А в русской локализации перейдут как моя подруга.
survive this fight. Incendio, Accio, Leviosa. I'll watch the light go out of your eyes. Ты хочешь, чтобы тебя тоже я захуярил? Что это? Get up, kind of. I'm not going anywhere with you. Oh, you take this student over my dead Pick up something. Accio. Pick up something. Expect something. Сосать. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Yes, my wife. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Конечно, поможем. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these. У нас, походу, будет наземные животные, летающие животные и метла. Прикольно. As well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Поджег? А, вот здесь, вот. На случай с этой херней активировать. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Incendio. This is Merlin's beard. The flames make the pyre sink.
day. I can hardly... Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet. Рита, вот ты вроде не афроамериканка, а у тебя есть хозяйка. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Notes and books. Так. Ебать, она собралась быстро. У нас появилось заклинание. Мы можем сейчас вернуться туда и с помощью этих долбанных листочков активировать вот эти все метки. Погнали. Надеюсь, дорогу я помню. Я же могу метку поставить точно. Карта Хокс. Это где я нахожусь, да? Нет, это не где я нахожусь. Карта мира. Испытание Мерлина. Здесь что ли мы были или нет? Хранилище сокровищ. Мы там уже были же в этом хранилище, я так понимаю. Да мы там были, там, по-моему, половины нету. Да, вот эта пещера, там где свет через жопу работает. This looks intriguing. Она типа все равно подсвечивается на карте беленьким. Сейчас зайдем посмотрим. Да спрыгни давай. А нет, это вообще другое место, слушайте. Или это же? Хотя, посмотрим. Revelio. Accio. Levioso. Incendio. Ладно, больно хотелось. Revelio. Че, как его открыть? Levioso. Incendio. Revelio. А вот Хези, как его открыть? Accio. Открыли. Все проще, чем казалось. Revelio. Что у тебя там корейские мальчики? Accio. Revelio. В каком-то аниме, что ли, или в игре?
Revelio. А, ну ладно. Что-то среднее между аниме и мультом. Ну, короче, типа мультфильм, который косит под аниме. А чё за мультфильм-то? Если не секрет. Could it be a Merlin trial? Revelio. Revelio. А вон еще. Revelio. Че, неужели еще диалог? That's that. Settled. А, типа аватар, который легенда о Банге, да? Или как он там? Или там их несколько? Revelio. Чего мне тебя развлекать, Андрей? Чё, херел, блин? Развлекать его еще. Ты сюда донатить пришел? Донать. Задонатишь 30 рублей, там прикольная анимация будет с классным музончиком. Тебе понравится. Логово дворняк. Погнали зачистим пули нам. Что, стример? Я для вас стараюсь, а вы вон оно как. О. Волк это самое слабее льва и тигр, но в цирке не выступает. Ну чё, устроил я вам цирк? Мег-2. Почему их называют? Почему мег-дворняги, если это волки были? Так, а логово волков это типа место для грида, где можно все время типа лутаться, да? Ну, на постоянке. Типа, у меня до сих пор оно отмечено на карте, значит, типа, его еще можно будет прийти залутать. А вот этот лагерь, кстати. Так. В смысле 500 написано? Где ты это видел? I know a Merlin trial when I see one. Не написано 500. Ваншот. Все? You only have Ranrock to blame. Levioso. А что мне типа с этими делать? Или подсветить надо, ну-ка.
А, я могу, блин, поменять на нижнюю, там, не знаю, замутить, допустим, вот это вот. У меня заклинаний просто много. Я могу сюда поставить, не? Lumos. Это так не работает. Интересно, что здесь, что здесь делать-то? А, это походу фонари просто горят, уже просто шарики положить. Так, за мной. Revelio. Вы хотите сказать, что здесь этих шариков еще больше? Ага. За мной. Revelio. Accio. Ты здесь залутал, и где еще у нас? Revelio. Лут. Лежит лут. Или все, что ли? Да нет, не может быть. Вот было одно место, второе. Получается, заросло. Типа все, хотите сказать? Нет, вон еще есть. Revelio. Вон, шарики, вижу. Incendio. Accio. Вроде все. These Merlin trials won't get the best of you. Он что, тебе опять арт это, с фури скинул, да? Он мне тоже его скидывал. Если это тот арт. Честно? Херня арт. И не потому что фури. Мне фури... Я промолчу. Вам лучше не знать. Вот. Это самое, как его, да. Там просто, как бы объяснить, нарисован... Ну, как выглядит неплохо. Да, может, экспозиция классная, может, красивая, но мне, допустим, как бы, я видел и получше. С похожим фоном. Так что меня не удивили этим артом. 8 legs is simply too many. У меня не шутки про фури. У меня нет шуток про фури. Здесь пауки. Андрей! Паучки! Чё, все сдохли, что ли? Incendio. Так, а там... Что там по карте? Ну-ка. Треугольник не шутит. У кого аватарка? Где аватарка? У меня там дракончик. Не выебывайтесь, это дракончик. Это разные вещи. А, да типа это то, что там несколько вещей, понятно. Так, что это? Хоксмит, да?
Хоксми, да, почему кабан? Хер с вами. Ебать, карта огромная в афиге просто. И мы просто вот сколько мы прошли и насколько карта просто огроменная. Просто ебануться. Задача профессора Гека, Экспеллиармус, это что? Вот. Посетите занятия по защите от темных искусств. Получить Экспеллиармус. Это не обязательно, конечно, КВС, но хули нам. Я, короче, на час сейчас мало обращаю внимания, потому что я играю, да. Хоть я и вот сейчас пока просто бегу, я его читаю, но я все равно там уже по ходу тему мысли уловил, это как его потерял. Есть вообще ничего, если можешь моток, можно поставить на меня. То есть на меня. Да, есть, слушайте, вот эта вот маска получше будет в разы. Но она мне не нравится. Так вот сделаем. Вот шарфик, 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 шарфик. Вот этот ставим, он красивее. Пальтишка, пальтишка, пальтишка. Мощнее нету никакого? Нету. Здесь тоже никакого мощнее нету. Ну все. Нападение 78, защита 80. Погнали дальше. Seems a pleasant enough little place. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Блять! Я привык, что к ведьмакам нужно идти на место вот эти вот перехода, чтобы переходить на другие локации. А здесь просто можно открыть карту. Кстати, давайте сходим сюда. Почему бы и нет? Раз по пути. Не будем тогда быстро телепортироваться. А может телепортируемся поближе. Здесь просто можете просто зайти на карту, как в Геншине, и нажать на телепорт. Здесь не нужно искать место перехода. И вот это все равно домик похож на домик Хагрида. По крайней мере, мне так кажется. Также так тыковки растут, небольшой домик, там камин внутри. Прыгай давай, не стесняйся. What do you have in store for me this time? У вас там своя, смотрю, атмосфера, да? Как сказал один очень мудрый человек, Леха, секс не главное в жизни. Что здесь делать-то? Ни хрена не вижу. Вы хотите, чтобы я вот этот кубик сюда закинул, что ли? Это не работает как надо. Да, это он так не работает. Мне кажется, нужно просто что-то скатить здоровое, огромное.
Какое конфетти? Где конфетти? Ты о чем? Ты там бутылки разбил. Андрей, хватит не смешными шутками шутить. Здесь нету Юры, он не оценит. Ладушки. Кто, Андрей? Собеседник интересный, хочешь сказать? О, вообще не интересный. Читальня, нахрен мне читальня. А, вот сюда мне надо. Да, прям сюда скидывай, прям в чат, чтобы мы все увидели. Под всем я имею в виду тебя, меня и Андрея. А чё ты бы мне рассказал, как тебя пробивают? Или как ты? Все вы танкисты одинаковы. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Все, что ли? The dummy is here if you wish to stay in prep. Чего здесь нету? Она, получается, идет как... А где оно? И где Эксплиармус? И как вы хотите, чтобы я выбил? А, вот оно, и здесь есть. А можно мне вторую эту хрень? Чтобы я мог настраивать. Я все равно считаю Экспеллиармус не очень, типа, нужным заклинанием. Ну, типа, ну, обезоружишь ты противника и толку. Так, погнали, травология занятия. Травку изучим. Что делают на занятиях травологии? Даю подсказку. Курят. Да.
Да и пропустите. Чё I сидим, really have made a грустим? mess. Incendio! Чё сидим, грустим? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my Я library твой books. бардак не видел. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Погнали. Соберем. Интересно, можно ее дневник прочесть? I'm going to have to use Accio to get to that bit. Accio! Got it. Only 4 more to go. Так, 2 книги уже найдены. Сука. А здесь закрыта. Ладно, погнали, так это еще поймаем. Где? Куда? Бенита. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I А were вот her. и дневник. Будем читать его. Сегодня это был хороший день, пока Грет не опрокинулась. Раскисили в заголовок, у которых я так долго настаивал. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зелеварении. И постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Грет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она должна даже начинает мне нравиться, хотя мой мясной пирог все равно вкуснее. Так, это сколько мы уже 4 нашли, да? Или 3? 3 нашли, 3. Значит, так, вторая, я думаю, еще одна книга будет здесь, и потом уже искать, бежать на 2-й этаж. Ладно, значит, бежим на 2-й этаж. That's the last book. Now to take them back to Какие Cressida. интересные сайт-квесты. Как круто. Ловить книги. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Да, мог бы ей по почте отправить. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy.
Я вообще задание смотрел. There are some impressive new rooms. What's that smell? Is she growing Punja's onion again? Я не меняю палочки, это рукоятка палочки, а не сама палочка. Палочка у меня одна. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Гарри на каком? На первом или втором курсе Мандрагору тянул? Мы на пятом тянем. Какого хуя? The soil should Сделай envelop тише the ты. root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right Ранее at очень ease. тихо сделал, работает. Мы еще на первом стриме это настраивали. Reparo. Даже я свой голос сквозь наушники слышу. Так что I'm нормально. very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to Я balance вообще my не в starters теме, о чем вы сейчас arrangement. общаетесь. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld мы можем potion, садить, as you нифига ought to know себе. from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you.
Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, мы посадили бадьян, он у нас растет. Keep at it. A garden requires patience as much as water and sunlight. Блять, это освободить горшок была кнопка. When you grow a plant, you bring joy into the world. Пускай растет, все. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the... Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Бля. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Класс не заходил, да. Погнали, хрен ли делать. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clark. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Надо учитель варенье. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Знаете, по зелье варенье нас интересует. Давайте сейчас его закончим. Хотя я думаю, за его мы закончим уже в следующей серии, потому что я заканчиваю стрим. О да. Бля, задержка, по-моему, на стриме стоит, да? Это, по-моему, после лиги. Надо будет задержку потом снимать. Ну, минимальную, вернее, делать. Ну, и я, скорее всего, да, сейчас в лигу пойду. Зачем удалить? И тут там Рита играет. Зачем лигу удалять? Хорошая игра. Это всего лишь 1080 часов наиграно. Всего лишь. Да. Маловато. Давай, пока. Удачи, до завтра, Андрей.
Ну все, на этом мы заканчиваем наш стрим. Всем спасибо за просмотр.